Then you get a place like Ankore. N'ogenda mu Ankore. Where there were kings but they have not been restored. Ewaali bakabaka naye tebannabakuzibwawo. But the clans are there. Naye ebikaji ebiri. And they are operating. Era bitambula. Like in Kamoja. They are kings. Teribwa kabaka. But the clans are there. Naye abakulu b'ebikaji ebali. You are not allowed to marry somebody from your clan. Tokkirizibwa kuwasa muntu kuva mu kika kyo. Oba okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now this is biology now. It's not just culture. It is actually science. Naye ono kati abeera sayansi buwangwa n'ennono. Entegeka ey'obuwangwa. Entegeka ey'obuwangwa. When you say enfuga, that's different. Omusajja alowooza nti simanyi Luganda. Yes. So in the Army Council in Gulu, I made them I explained to them that I didn't see any incompatibility. Nannyonnyola olukiiko lw'amagye nti nali siraba ngeri bintu ebyo gye byali biyinza gaana kukwatagana. If we have the emimbi, each one has got a rubimbi. This is the rubimbi, this is mine, this is yours. Buli omu bw'abanga amanyi ekkatala lye ti lino lye lyange lino lye lyono. That's how the Army Council agreed. Y'engeri eyo olukiiko lw'amagye gye lwakkiriza. Now, all that time, what the people who have spoken here said was true. Ebintu byonna abantu abayimiddwa wano ne boogera bonna bye badde boogera byonna bituufu. Because first, when we were fighting against Amin, kuba mu kusooka bwe twali tulwanyisa Amini, against Obote, n'Obote, the Bataka were with us. abataka baali naffe. Many. Bangi ddala. The Bataka, the big ones and the small ones, were all with us. Ab'emitendera gyonna, aba waggulu n'aba wansi. Like in my area there, you would get people like Kezelon Sonko. Bwe nali mu kitundu eyo gye nali nga waliyo nga baKezelon Sonko. These were our big supporters. Bano baali bawagizi baffe lukulwe. The Balangira. N'abalangira. And the Bambeja. N'abambejja. I went to the bush, I went to see our mother at Nakulabye. Nga sinagenda mu nsiko nagenda okulaba maama waffe abeeranga Nakulabye. Mumbeja, oli Mumbeja yali eyo Nakulabye. Waliwo Omumbejja abeeranga Nakulabye. Omumbejja nalinnya Ndagire. Ndagire. I went to see Museveni Badru Kakungulu. Yagenda n'alaba n'omulangira Badru Kakungulu ekibuli. And in the bush we had all this support of all these people. Era mu nsiko twalina obuwagizi bw'abantu bano bonna. Now, before that, we knew the history also of the endagaano y'Olwenda. We knew the story of naye manyi n'ebyafaayo by'endagaano y'Olwenda. It's very clear that the Bataka were excluded from that. Yakiraga lwatu nti abataka baaboolebwa mu ndagaano eyo. Where they were distributing land to people who had supported the Bazungu. Yali egabanya ettaka eri abantu abaali bawagidde abazungu nga bajja kuno. The Bakopi were given big chunks of land. Abakopi baaweebwa ettaka ddene nnyo. And ettaka okuli abantu. Ate nga lyaliko n'abantu. It was not empty land. Kuba teryali lyereere. So that's how this issue was created. That issue was created. Wava kalunsambulira ow'ensonga ey'ettaka ne gye tulaba n'olwaleero. Now,
In 1920, mu 1920 the Bataka had organized. abataka baali beeteeseteese What they called the Batakabu, omugendo gwe baayitanga batakabbu. fighting. It was mixed. It was partly saying we didn't get a share, Yali yakintabuli kuba ku mukono ogumu yali egamba nti tetwafuna mugabo gwaffe, and now you had the Bakopi, they were saying, crying. ate nga ku mukono ogumu kwaliko abaali bafuuse abasenze ku ttaka nabo nga bawanjaga that the landlords were taking too much busuru from them. nti abaali batutte ettaka baali babajjako obusuulu mungi nnyo. So the governor, 1924, Governor Mengo, Ekyo mu 1924 appointed a commission of inquiry. yalonda akakiiko akabuuliriza. Now that Kachiko reported in 1927, Akakiiko ako kali amawulire mu 1927 and they said now they didn't address the issue of the Bataka at all. naye ensonga y'abataka yo tebagikwatirako ddala, tebagyogerako n'akatono. Instead, they sort of relieved the Basenze. naye baagezaako okukakkanya ku busuulu abasenze gwe baali basasula. That's how they made the 1928 Busuru and Bujolo. Awo wewaava etteeka lye baakola mu 1928 erya busuulu n'envujjo, Which was saying, had two important parts, eryali ligamba ebintu ebikulu bibiri: that the mine owners have no right to evict the Basenze without the permission of the governor. nti bannannyini mayiro baali tebalina buyinza, Baali bagiddwako baali baggiddwako obuyinza okusengula abasenze, okugoba abasenze nga tebafunye lukusa lwa gavana. That was Chayambako. Ekyo kyayambakokko. Then the other one was the Obusuru no kuba kw'ekikomo. nti n'obusuulu bwali bulina okubeerako ekkomo. That's how 6 shillings started, Awo siringi 6 bwe zaatandikira, that the Musenze, whatever the size of the Kibanja, would pay only 6 shillings, not more. nti omusenze yali nga tebatunulidde ku bunene bwa kibanja, omusenze yali asobola okusasula sente ezitasukka siringi 6. But the issue of the Bataka was not addressed. naye ekyabataka kyo tekyakwatibwako. Now, when we came and we restored the kingdom, wetwazzaawo enfuga y'abafuzi ab'ensikirano, we should have discussed all these issues. ezo zonna ensonga twali tulina okuzoogerako. But sometimes people don't discuss, they just do this, do that. naye oluusi abantu abamu tebaagala kukubaganya birowoozo oba nakwogerezeganya, basalawo okukola mu ngeri yaabwe. So, and of course, I'm busy with many things. naye ate nange nina ebintu bingi ebintunuulidde To stabilize the country, okutereeza n'okutebenkeza eggwanga, deal with the economy. okuzimba ebyenfuna. Now, but recently, when I want to thank, you know, the sisters are very important people. Njagala okwebaza abantu abamu, mumanyi nti bannyinaze bantu bakulu nnyo. According to the Ankore tradition, you must be very careful with the sister. Mu buwangwa bw'Abanyankole oteekwa okubeera nga weetereza nnyo mwannyoko. Because if she has got a real grievance, kubanga bw'aba alina okwemulugunya, okwannamaddala, which must be genuine, because also Msamba can turn against her if she... kuba kulinanga ddala kwa bwesimbu, kubanga ate oluusi emisamba giyinza okumwefuulira. If she comes and says, this should be like this, senga ajja n'akugamba nti kino kyandibadde bwe kiti, and when she's right, ate nga mutuufu, and you, the brother, you say, no, 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 ate gwe muganda we n'ogamba nti nedda,
And she removes her, I don't know what the Buganda call it, omweko, the cloth she ties around her waist. N'afuna ekikubiro oba ekikooyi. Not the whole chikoi. Like equivalent of a belt in a woman. N'akwata ewuzi ye yeesiba mu kiwato oba ekitambaala. Because men, we use olukoba. Abaami tukozesa musipi. Musipi, okay. Now, the equivalent of musipi for the girl. Ekyo kyenkanankana ng'omusipi eri omukyala oba omuwala. That's what the Abanyankole call it, omweko. Abanankole kye bayita ekyo president kyagambye. And she hits something with it. She hits nakuba omweko ogwo ku kintu. N'agukuba wansi oba ku kintu. You must listen to what she's saying. Oteekwa okuwuliriza kyagamba. If you don't, bw'otokikola, there will be trouble in the home. Wabeerawo emitawaana mu maka. Emisambo gyonna gigenda kwefuulira. So, my sister came Mwannyinaze oyo yajja and talked about the Bataka, whom of course I knew. N'ayogera ku nsonga z'Abataka naye ng'era nali mbamanyi bulungi. Omutaka Kibale Nadduli. Omutaka Kibale Nadduli. He's the one who worked with me very closely to when I was coordinating. Bwe twakolagana ffenna to bring back the Kabaka. Okomyawo Obwakabaka. Those people you are talking about, Namuguzi. Boogedde wano ku Namuguzi. Those were my group. Bonna baali mu nkolagana gye twali tulina. Omutaka Keita, Omutaka Keita. That must be still alive. Ye akyali. Is with us. Naye nnyo nga tukolagana nnyo naye. So, I understood that for sure in the tradition, nakimanya nti mazima ddala mu buwangwa, you cannot do without the Bataka. Tosobola kubeerawo nga kateba of the tradition. Abo bwe balina omusingi gw'obuwangwa bwaffe. Gwe musingi gw'obuwangwa bwaffe. Whether you have kingdoms or you don't have. Oba olina obwakabaka oba tolina. Like in Karamoja. They are kings. But the clans are there. Naye abakulu b'ebika gye bali. So when we go there, they are the ones we deal with. Bebo betukolagana nabo. Then you get to a place like Ankore. N'ogenda mu Ankore. Where there were kings but they have not been restored. Ewaali bakabaka naye tebannaba kuzzibwawo. But the clans are there. Naye ebika gye biri. And they are operating. Era bitambula. And they are helping. Nga mu Buganda. For sure the clans are the base. Mu ngeri zonna. And then you have the Balangira. N'obeera n'abalangira. Then as you said, you had the abaweereza, the employees. N'obeera n'abaweereza. So Joyce told me about this. I didn't see any problem at all. Weekitiibwa Joyce bwe yambuulira ku nsonga eno saagirabamu mutawaana gwonna. And I knew the exclusion by the Europeans. Era nali mmanyi nti abataka baali babooleddwa abazungu okukuba enkokora. Okubakubira enkokora. Oba baali bakubiddwa abazungu enkokora. Abazungu bakuba mmwe. Abazungu baakuba abataka olukokola. Tumuveewo. So it was my pleasure to support this little effort of. Kwali kusima gwange okuwagira
kino mu butono bwakyo kyali ssanyu lyange. lyali ssanyu lyo. Ono omusajja ayogala bibye. So it was my pleasure to make that little contribution lyali ssanyu lyange okukola ekyo ekitono kye nakola on buying the land. ekyokugula ettaka. Because those clans, kubanga ebika if they are really well used, senga bikozesebwa bulungi they will create more unity even in Uganda. They will create more unity. byandi tusobodde okugatta abantu baffe mu Uganda. What was it called? Because like you hear Katongole, kubanga nga bw'owulira nti Katongole he in Buganda is the head of the ekika ky'ente. wano mu Buganda yakulira ekika ky'ente. I had not followed that. Ate sikigoberera nnyo. I had not followed that before I came to fight here. Ekyo sinali sikigoberera nnyo okutuusa lwe najja okulwana. But when I came, they told me ebika. I started telling me. Naye bwe najja baatandika okumbuulira ku bika. Then I came to learn of the ekika ky'ente. Ne ndyoka mmanya ku kika ky'ente. And I said, beddira ki? Nti beddira ki? Ne mbuuza nti beddira ki? They told me beddira ente lubombwe. Baŋŋamba nti beddira ente lubombwe. But lubombwe is Banyankole, they call it ngove. Naye ente eyo gye bayita emboobe mu Lunyankole. So I could see now it was the same clan, like our clan. Awo nalaba nti kyali kyekika kye kimu n'ekika ekyaffe. That's how we picked up, and then I am now omukulu w'omutuba in that kika. Awo twajja okukwata era ne nfuuka omukulu w'omutuba mu kika ky'ente. Because Katongole came with a big delegation. Kubanga Katongole yajja n'abantu bangi. And planted emituba ebiri in my compound. Ne bansimbira emituba ebiri mu luggya lwange. Because they said I was owente akoze ekyenjawulo. Kubanga baŋŋamba nti nali owente ng'ate nkoze ekyenjawulo. So, and even when you go to the north, you will find the same groups. Naye ne bw'ogenda mu mambuka g'eggwanga osangayo abantu be bamu. Ebika bye bimu n'emiziro gye gimu. Abatalina mululu senga bikozesebwa bulungi abantu abeesimbu nga tebalina mululu nga tebalina byabwe bye beenoonyeza. It's very good, very good. Bibeera birungi nnyo. Because the strength of the African race, kubanga amaanyi g'abantu abaddugavu Abafirika, especially the ones of this part of the world, naddala mu kitundu kino ekyensi, part of it is culture, amaanyi agamu nnono, but also genetics, naye n'obuzaale. obuzaale. Ankore waba kye bakwita obunya. Omanya Abanyankole bane ebigambo bingi. Ekigambo kye bayita ensigo, Abaganda kye bayita ensigo, Abanyankole bo bakiyita jero. Naye waliwo ebika by'embibo bingi. Ensigo. Embibo z'ensujju tebaziyita ensigo mu Lunyankole. Ensigo would be general. Naye ensigo z'ensujju ate zirina erinnya lyazo. Ebiryo baziyita entetera. Ate ensigo z'ennyaanya
Tebazita nsigo. They don't use the general word of nsigo for the nsigo of enyanya. They call them obunya. So normally I translate genetics. I use the word obunya. Obunya, the structure of the human body. Genetics, the one what makes us, our bodies. What's your president? Buberanga butonde. Okay, good to butonde. Yes, sir. Now, part of the strength of our people here is that of butonde. Ekimu kumanyiga abantu baffe wano kiri mu butonde. But that butonde is partly due to the enono. Naye obutonde obwo ate kitundu kya buwangwa. Kiva mu buwangwa. Mu buwangwa waffe. You are not allowed to marry somebody from your clan. Tokkirizibwa kuwasa muntu kuva mu kika kyo oba okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now, this is biology now. It's not just culture. It is actually science. Naye ono kati abeera sayansi. Because what we call close relatives, you can produce children with the defects. Senga abantu ab'omusaayi ogumu bafumbirirwa nabo ab'ekika ekimu musobola okuzaala abaana abalina ebizibu oba n'obulemu obw'enjawulo. Obukosefu. Oba obukosefu obw'enjawulo. Banyangolo call it obutembane. Obutembane, inbreeding, what you translate in English. Inbreeding. Oba kye bayita okuzaalaganamu. Oba obuko. Now, okay, we are there with the modern government. We are there doing modern things. Wewe tuline gavumenti era tukola ebintu eby'omulembe. Bridges, okuzimba entindo n'enguudo, trade, n'okukuba ebyobusuubuzi. But who is preserving our genetics? Naye ani aliwo okukuuma obutonde bwaffe? Because it's not clear to others. Kubanga ekyo tekiri si the reverend here, the sheikhs. Kubanga ne bannaddiini when a girl and a boy come to get married. Kubanga omuwala n'omulenzi bwe bajja nga baagala kufumbiriganwa. And they come and say, I'm in love with this one. If I don't marry her, I will die. Ne bagamba nti ono mwagala nnyo era bwe simuwa nsobola okufa. Ate bwe mutunulako mpulira okukankana. Then I don't know whether they take the trouble to say where chi. Simanyi baba batwala omutawa kye beddira. I don't know. I have not really checked. Simanyi sinaba kukyetegereza. Because we should work with the religions, the traditional. We should now work with the religious groups. Say, please, when it comes to, if we want don't. Tulina okukolagana ne bannaddiini, ffe ab'ebyobuwangwa tulina okukolagana ne bannaddiini okulaba nti wabeerawo ngeri bantu ba kika kimu gye beezaalamu olw'okukuuma obutonde bwaffe. Okuzaalaganamu. So, who is now looking after that? Ekyo kati ani akitunulako? Okay, the government is looking after the roads, the electricity, the what, but that side. Gavumenti etunula ku nguudo, tunula ku masannyalaze, naye ekitundu ekyo ani akitunulako? The religious people are preparing us to go to heaven. Abannaddiini bo batuteekateeka kugenda mu ggulu. To go to Jannah. But is somebody looking at the other side?
naye ani atunuulidde oluuyi luli. Then you get the problem of the language. Ne tufuna obuzibu bw'ennimi. Who is following up the issue of the language? Ani agoberera ensonga ezikwatagana n'ennimi ze twogera. Because we are English, Swahili. Kubanga waliwo Oluzungu, waliwo Oluswahili. But who is focusing on the indigenous language? Naye ani atunuulidde ku nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa. The foods. Oba emmere yaffe ey'obuwangwa. Oba eyannansangwa. So, me, I didn't see any conflict if we sit down properly without omururu, without looking for the most efficient and the most useful way of organizing ourselves. Nze nali sirabawo obuzibu bwonna senga twali tusobola okufuna engeri gye tuyinza okukolaganamu esinga okubeera ennungi ku lw'abantu baffe. So therefore, I'm very happy to support the Bataka. Olwekyo nina essanyu lingi okuba nti mpagira Abataka. Kati wano mbalowoozaako kyokka okuloza. You call it okuloza? Wano atulozezzaako obuloza. Now, the other issue of building the house, 58 billion, we shall organize the money, the 58 billion. Ekikatagana okuzimba ennyumba obuwumbi 58 ensimbi zijja kunoonyezebwa. And also I will get the army engineering to come and do it. Era nja kulagira ab'ekitongole ky'amagye ekyobukugu okujja okukola omulimu. It is true, we had talked about it with the Batakan, the Balangira when they came. Twakyogerako Abataka n'Abalangira lwe twasisinkana. I thought they had followed it up. Nali ndowooza nti bakigoberedde. But we shall follow it up now. Thank you for inviting me. Kukigoberera era mwebala okumpita. And then first of all, the LC1 bamumpere million 12 yegule tukutuku. Chairman LC Okwekiwa President amuwadde million 12 agule tukutuku. Agule tukutuku. Give him 12 million shillings, that man. Now, there was the circle. Now, for the, I think it was the Balangira. Kusonga y'Abalangira. They are the ones who are talking about the Ekigango. Ababadde boogera ku Kigango. And land for avocados. Ne ttaka ly'okulimirako avocado. So, PPS, Narweso, Abalangira, Ekigango, and land for avocados. I think this is where the Balangira. Now, they had a circle, they had their circle of the Balangira. I would like to put 100 million in that one. Abalangira President abateereddemu obukadde bw'ensimbi 10 mu kittavu kyabwe. Then there are small things which you can handle now. There is the retreat of the waliwo ebintu ebitono bye tuyinza okukwatako kaakati olusirika lw'Abalangira oba Bambejja n'Abambejja of the Bambejja n'Abalangira President million 22 bazibampeere kati ezo ssente owekitiibwa President nazo Abalangira azibawadde 22 million 22 obukadde bw'ensimbi 22. Kubanga ebyo bitono, we can do them quickly. Those are small things, you can do them quickly. Ebyo bintu bitono tuyinza obikola mu bwangu. Now,
for the Masiro in Wakiso. For the Masiro in Wakiso, I would have to send a team. Naroiso, Nsonga y'amasiro mu Wakiso, I would have to send an engineering team. Nja kubasindikira ekibinja ky'abakugu. Then they come bajje and assess the work. Balabe omulimu kye gwetaagisa. Then we shall plan. Tuteeketeeke. Thank you. Now, you had Naroiso. They want to go to Chankwanzi. So let's organize for that also. Now but I think the Balanyoro saw their own circle. Circle you tell them sent. Now then, whatever you get their politics, we shall be in touch about the politics. So ngaze bogedeke sikwala n'ebyobufuzi, President agambe mujja kukwatagana. Now there is a goats project. Waliwo project y'embuzi. Nakasongola, they want some land there. These are the Balangira? Yes, sir. Okay. To buy them land in Nakasongola for the embuzi. President alagidde abalangira babagulire ettaka okuteekako faamu y'embuzi e Nakasongola. I'm very happy to see abalangira bakola. President agambye musanyufu nnyo okulaba nti abalangira bakola. Kubanga nange nisewava naye nkola. Yeah. Now, then there was Nabakova, the Balangira here have land in Bulange-Mengo, in the former lost counties, Kagadi, Chivo, that area. They want us to compensate them so that they use the land to do other things. What I would advise, if you get compensation like that one, President yawabula nti senga mufuna okuliyirirwa mu ttaka eriri e Bugangazi. You could do something that will get income for the group continuously. Mwandibadde mukola ekintu ekisobola okuvaamu ensimbi ez'olubeerera. Like a building for renting, oba ekizimbe eky'okupangisa, office block or something, oba okoleramu amakakkalabizo oba office, or a block of flats. oba ennyumba ez'emyaliro egiwera. But the good thing is that with that you don't need too much supervision. Ekirungi ekiri ku ekyo nti ekyo tekyetaaga kulabirira kw'amaanyi okukibeezaawo. It's not like farming where you must be all the time. Tekulinga kulima omuntu w'alina okuba nga ebbanga lyonna waali. So you could look at that. That can give a base to the group. Muyinza okugeza kufunula ku ekyo kiyinza okubawa omusingi. Now, the Batak also talked of transport. We have to discuss with Joyce to see what we do. I can give you a vehicle now immediately for group transport.
abataka bayogedde ku nsonga y'entambula. Wekitiibwa Pulezidenti agambye nti ajja kulaba Wekitiibwa Joyce bakubaganye ebirowoozo. We can, the group, that's no problem. Then we shall discuss other things. Naye agambye nti y'entambula eyawamu ayinza ogikolako kaakati, ebirala asobola okubikubaganyako ebirowoozo oluvannyuma. Now, finally, PPS, there are some educated young Balangira. There is one who is a medical doctor. That is very easy to deploy. In my unit, you can come and work there. State House unit. Waliwo abalangira bano. There is another one of ICT. Omusawo President akkiriza ayinza okugenda n'akola naye. Waliwo n'eyakuguka ebyuma byakalimagezi. Then there's a third one, something else. Waliwo n'eyasoma ekirala. Talk with them. And then there is one for agriculture. Waliwo yasoma ebyobulimi. There was another one of agriculture. Who was it? Okay. Oh, they are all there. So I think these are the other issues, the long term, the post-harvest losses. The post-harvest losses. Yes. That one is for the whole country. We shall see how to deal with it. Ekyengeri abalimi gye bafiirwa amakungula ekyagambye President nti kyabbanga kitwalako ekiseera ate ekyaggwanga lyonna kyagala okusalira amagezi agawamu. So I'm very happy to be here. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Now there is the man from Kawempe. Waliwo omwami ava e Kawempe. Omusajja nani? Come and tell them so that they capture your information. So, thank you so much. I'm rushing to go to Kololo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nva wano ngenda ate Kololo. Waliwo ab'emizannyo. Ku nsonga y'ebyemizannyo. So, but I would like to have a group photograph with the Bataka. President akkiriza okufuna ekifaananyi n'abataka.